And we should try to know what it is we are singing. Мы должны знать, пытаться осознать то, что мы поем, что мы пытаемся петь. And I can let you know that we were up with Srila Gurudev one day in Navadip on his veranda, and his veranda looks down to the area between the temple and the kitchen, that area. И однажды мы были с Гурудевом на его веранде, и с нее открывается вид на храм, место между храмом и кухней. And it was this time after the Mangalarti. Then in Navadip, the devotees traditionally, they are chanting Gurudev Kripa Binduriya while doing parikrama, going around the temples. И это было как раз такое же время, утреннее, когда все преданные в Навадвипе, они делают парикраму, поют Гурудев Крипа Биндудия и обходят в это время храм. And the devotees are coming around the temple and they are chanting this last verse, they are chanting Gurudev Karuna na hoile kandiya kandiya prana na rakibo ara. They are singing this going around. And Gurudev is looking down from his chair. You know, his chair looks through the special windows he has so he can see. And he's saying, they are liars. They are all liars. Gurudev seriously saying. И в то время, когда преданные пели Корона Нахо или Кандия Кандия, Гурудев, смотря на них с веранды, со своего кресла, которое стояло близко к окну, он сказал, они все лгут, они все лгуны. And I just kept quiet because I wasn't even sure what Gurudev was referring to, whether it was the singing or not. So I'm just silent. Я превратился в само молчание, потому что я не мог понять, что имеет в виду Гурудев. Тех, кто поет или что-то еще. And we were maybe, I don't know, 5 or 6, just a few devotees we were with Gurudev. И нас было всего 5 или 6 преданных рядом с Гурудевом в это время. Then after a moment of silence, Gurudev said, they are all liars. They are saying, if Guru does not give mercy, I can only weep and I will not maintain my life. But they are liars. They are not listening to Gurudev. И он сказал, они все лгут, потому что они поют, что если Гурудев не прольет милость на нас, то мы можем только рыдать, и мы не сможем усовершенствовать свою жизнь. Then I felt it is safer to be sitting with Gurudev than downstairs chanting the bhajan. И тогда я почувствовал, что это безопаснее быть рядом с Гурудевом, чем воспевать молитвы около храма. But it is some reminder that we are meant to be thinking about what we are singing. We are not just a parrot in the tree. И нам нужно быть осторожнее и всегда помнить о том, что мы воспеваем. Мы не просто попугаи на дереве. And recently, or a little while ago, I was with one of our Bengali devotees, and he reminded me that Gurudev was walking one day between the Nat Mandir and Guru Maharaj. You know how Sridhar Maharaj's house there, that gap between, when you're going from Gurudev's house, then the Nat Mandir is on the right, Guru Maharaj's house is on the left. He's walking there, and it's in the evening, and they are chanting bhajans. И недавно я общался с бенгальским преданным, и он напомнил мне, как однажды Гурудев, когда он шел между Нат-Мандиром и домом Гуру Махараджа. And so Gurudev is hearing the bhajan, and then Gurudev looking in through the door there, and he's saying, hey, what? He's calling to them. They are singing, they're just playing away, singing the song, but they got the words mixed up. And they are singing, in translation, Dear Lord, you are my servant and I am the master. You are my servant and I am the master. They had the words mixed up. They're just singing and got the words wrong. И он услышал, что поют преданные, а преданные перепутали два слова, и они сказали, пели, когда на вечернем баджане следующее, «О Господь, Ты мой слуга, я твой господин», и так повторяли несколько раз, «Ты мой слуга, я твой господин», и Гурудев сказал, что вы поете? And that devotee who was singing, he reminded me 2 or 3 months ago, I met him and we were just talking and he reminded me, and he's the one who is singing back to front.
And he's laughing. Как раз один из тех преданных, который пел в тот день эти перепутанные фразы, он напомнил мне 2 или 3 месяца назад об этом случае. Though he also said in his defense, he said, actually I was only following, and this other one sannyasi was leading. He said, I was only following, but Gurudev, he chastised me. И он сказал в свою защиту, ну я же просто повторял за саньяси, но Гурудев отчитал меня. But he was very happy. Но он был очень счастлив. Happy to be chastised. It is a reminder to us, though, that we are singing prayers. We are not just making. И нам нужно всегда nice помнить singing и напоминать себе, что мы поем молитвы, а не просто что-то, о чем мы не задумываемся. I don't remember one story. Это история, где Чхот Харидас попросил рис. Это что за история? Почему Махапрабху Could you please tell us a little bit more about the story of Чхот Харидас попросил рис. Харидас, who asked for rice from Madhavi Devi. Yeah. Mahaprabhu, he was very strict, and Chotto Haridas was going begging to collect alms. But the Brahmanas in India, the sannyasis in India, they are not going to the ladies to beg. They are going to the Brahman houses, to the men. Махапрабху соблюдал очень строгую саньясу, и Chotto Haridas, он просил милостыню и собирал пожертвования. Однако нельзя просить милостыню у женщин. Ходят просить милостыню у браминов, дома браминов. And remember that Chaitanya Mahaprabhu, his example was the perfect example of the perfect devotee. И мы должны помнить, что пример Махапрабху это пример совершенного преданного. Whereas Krishna, he is doing many things. В то время как Кришна может себе позволить делать различные May вещи. not be the perfect example. И может быть не быть прекрасным примером. So Chaitanya Mahaprabhu, in order to set the standard, he chastised Chotto Haridas. И для того, чтобы установить стандарты чистоты, Махапрабху отчитал Чотто Харидаса. And he forbade Chotto Haridas to come to see him. И запретил ему приходить, чтобы общаться и видеть Махапрабху. I do not want to see his face. Я не хочу видеть его лицо даже. But this is all lila of Mahaprabhu teaching. Но все это лила учение Махапрабху. And after time and time again the devotees, they try to bring Chotto Haridas back to Chaitanya Mahaprabhu so that he will accept, but Mahaprabhu not accepting. И затем многократно преданные пытались договориться и привести Чотто Харидаса к Махапрабху, но Махапрабху не позволял. And then after perhaps 1 year, after many months, then Chotto Haridas, he thought, now my life is not worth living. I already, whatever use my body has been, now it has no more use because I can no longer see Mahaprabhu. So he left from Puri and went to Prayag, Allahabad, the place where the Kumbh Mela was last time. И через год примерно многочисленных попыток увидеть Махапрабху и пообщаться с ним, Чотто Харидас осознал, что его жизнь не имеет смысла, и поэтому он отправился из Пури в Праяг. And in Prayag, at the confluence of the Jamuna, the Ganges and the Saraswati, at that one place, which is mentioned in the scripture, where we will get liberation, where we will not be caught up in karma. In that place he entered the water, thinking of Mahaprabhu, and passed away. И на месте слияния трех священных рек Suicide. в Праяге три священные реки Сарасвати, Ганга, what is the third river? Ямуна, который считается местом освобождения, он бросился в воды и ушел из тела. And then some time after that, in Puri, Mahaprabhu told the devotees, now you can bring Chotto Haridas to me.
now you can bring him to me. I want to see him. И некоторое время спустя этого события Махапрабху сказал преданным: сейчас вы можете привести Чотта Харидаса ко мне, я хочу видеть его. And they told Mahaprabhu what had happened. Они сказали Махапрабху, что случилось, что произошло. And Mahaprabhu gave some approval, said yes, this was befitting for him. И Махапрабху подтвердил, действительно, это освободило его. But Chotto Haridas would continually come to Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu and the devotees would hear his singing, because he was a very good singer, and he would come to Chaitanya Mahaprabhu in his subtle body, visit him, and he would sing for Mahaprabhu. Но Чотта Харидас, он стал приходить в каком теле? В тонком теле, потому что он был прекрасный певец и пел для Махапрабху. So in one sense he was separated from him, but again, in another sense he was joined with him. В некотором смысле он был с ним разлучен, но в то же время и опять встретился и стал вместе, воссоединен. And this, in essence, is the Leela of Chotto Haridas. And Guru Maharaj points out it is all Leela, it is pastimes. Chotto Haridas was not made into a victim. It was part of Leela. И нужно помнить, что Чотта Харидас не был жертвой. Все это была часть игры. And you know the other 99 names? А вы знаете другие 99 имен? Not of course. But, ну, такие истории, они просто немножко, ну, как бы грустны для нас, потому что женское тело такое скверное, и получается, что вайшнавы даже не могут принимать служение от женщин, и хотя Мадхави Деви была преданная Махапрабху, но он так наказал Чхота Харидаса, и тогда на что надеяться нам, как мы можем вообще служить, если, ну, как бы преданные вайшнавы даже не могут принимать служение от женщин. Actually, these are very sad stories because women's body is so bad that devotees can't accept the service from ladies, and it's a very pity news for us. So what should we do? How can we survive in this situation? Because Madhuri Devi, she was a really pure devotee, and Chotto Haridas was so how to say? Pure also. He was, I mean, Exalted. he was chastised because of approaching to her. So. Yes, but this was What? Mahaprabhu's Leela. Но это лила Махапрабху. And ladies, in this age, you can get some nourishment from Gurudev. Gurudev told, my lady devotees, they are all very good, but my men devotees, they are all very naughty. And we are there with him. И Гурудев говорил, что, вернее, My lady devotees. Гурудев говорил, что мои преданные женщины преданные, они прекрасны, а все преданные мужчины, они немножко не капризны же. Проказливы. He is giving certificate to the lady devotees, and he's not giving certificate to us. Он выдал удостоверение, которое не выдал мужчинам, он выдал его женщинам, более лучшего качества. And we have to consider also the time, place and circumstance. And you see Bhaktivinoda Thakur, Srila Sridhar Maharaj, Srila Gurudev, Srila Prabhupada, they are not looking at what is Western world, meat eater, all these things, or what is different races, or what is difference of male and female. They are looking for devotion. Мы должны помнить о времени, месте и обстоятельствах. И наши учителя, которых перечислил Мадхусудан Махарадж, они не обращали внимания на расовую принадлежность. И для
преданных Запада, которые являются мясоедами, являлись мясоедами. Все это не бралось во внимание. Главное было преданность. And in the scriptures, so many places is saying about the women, but also for the women it is the men where we have to be cautious. And this Gurudev told very clearly. One Australian lady, she very disturbed by saying things that are in the book saying about the ladies. But Gurudev said, that is because it is being written, addressed for the men. When it is being addressed to the ladies, then they will be cautious about the men. Huh? Гурудев сказал, что шизаский одна преданная из Австралии была очень обеспокоена этим фактом, когда читала книги, и Гурудев сказал ей, что это написано о женщинах, потому что это адресовано мужчинам, но если бы это было адресовано женщинам, то там было бы, что женщины должны опасаться общества мужчин. С осторожностью общаться с мужчинами. The caution is about the material world, and Chaitanya Mahaprabhu gave that exemplary example, perfect example. Nobody can criticize Chaitanya Mahaprabhu's activity. Эта осторожность касается материального мира, и Махапрабху показывает идеальный пример, и никто не может критиковать Махапрабху в этом плане. And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he wrote very carefully the Chaitanya Charitamrita so that people will not misunderstand what Krishnadas Kaviraj, so people will not misunderstand what is the activity, lila, teaching of Chaitanya Mahaprabhu. He wrote it very carefully so people will not misunderstand. И Кришна Дас Кавирадж, он написал не Чаритамриту, а с большой осторожностью, внимательностью, таким образом, что никто не может неправильно истолковать то, что написано в книге Лилы и учения Махапрабху. But still people misunderstand, and there's a section of followers of Mahaprabhu who dress up as women and do all sorts of nonsense in the name of Mahaprabhu. So how carefully we try to present everything so it cannot be misunderstood, still misunderstanding comes because it is Kali Yuga. И все равно случилось так, что люди неправильно истолковали эту книгу, и есть целое направление последователей Махапрабху, которые одеваются как женщины и делают прочие странные вещи, считая, что они следуют учению. Хотя Кришнадас Кавирадж Госвами, он написал книгу с большой внимательностью, и очень трудно истолковать все, что написано там неправильно, неверно. And sometimes Mahaprabhu appears very strict, but that strictness is to try to prevent misunderstanding. И иногда нам кажется, что Махапрабху был слишком строг и суров, но все это было сделано с целью того, чтобы предотвратить неправильное понимание. Now, Nityananda Prabhu was of another type. Но Нитьянанда Прабху был другого типа преданный. And our Gurudev is of another type. И наш Гурудев тоже другого типа преданный. And for us all, our petition is to Nityananda, to Guru and Nityananda, for the grace of Mahaprabhu and automatic entrance into Radha Krishna pastimes. И мы следуем линии наших учителей по милости Махапрабху, и это дает нам доступ в лилу Господа. So that is where we'll put our head, and there you women have the advantage over us. И это то, чему мы следуем, и здесь, в этой линии, вы, женщины, имеете преимущество перед нами. You have the serving tendency innate in your mentality. Так как стремление служить, оно заложено в вашей ментальности изначально. Whereas the male ego is the dominant and not subservient. В то время как эго мужчины, оно доминирующее по натуре и не готово служить и подчиняться. And this way Gurudev saw that the servitor section, the lady section, he was pleased with. И когда он
общался с преданными, он всегда был очень доволен женской половиной. Это дает нам надежду. It gives us hope. Yes, very much hope. And our future is guaranteed. Only obstacle is Vaishnava aparat. Otherwise, Gurudev is saying, our future is guaranteed. Whether short time or long time will depend on our sincerity. But once we have got that seed, the future is guaranteed. As long as we avoid Vaishnava aparat. И Гурудев всегда говорил, что будущее наше прекрасно, и нам гарантировано светлое будущее. И единственное, что может помешать, это Вайшнава апаратхи, оскорбление Вайшнавы. We have to hold on. Мы должны держаться очень цепко. Yesterday or the day before, we saw one amusement park. They are making this amusement park where you get taken up in the sky and back down. And you pay money to do it, which is strange. Вчера или позавчера мы были в парке развлечений и видели колесо обозрения, где люди платят деньги, чтобы увидеть город, что очень странно. But when you go up on that thing, you have to hold on. Но когда вы поднимаетесь вверх, вы должны держаться крепко. And Gurudev gave different examples, but he said that it is as though we have got onto the elevator. You know the elevator? The lift. You go in a block of flats and you press number 15 and you go to number 15. But this elevator, it has no sides. So, but we have to hold on, and then we will be safe. У него нет. It has no sides. Yeah, so it is the elevator with no sides. So we have to. Be a pole in the middle, so we have to hold on to that pole. We have to imagine it. Гурудев сравнивал наш путь с лифтом, который поднимет нас очень быстро, но у него нет стенок, поэтому нам нужно очень крепко и цепко держаться за середину, так как он поднимается быстро. This example Gurudev gave. He said we must hold on, and we must tolerate the wind with the speed of the lift. Поэтому нам нужно терпеть ветер, который нас пытается снести с этого лифта, терпеть и цепко держаться.